everyone. Thank you for being here. Please find a seat to be seated. Thank you. Good afternoon. Distinguished guests, our CEO, the principal, and the mentors, investors, bankers, and the startups. Thank you for being here. So we call this event a DPIIT Connect and Impact Initiative, as the name says. So we know that we have about 9,000 plus startups, DPIIT recognized startups in Tamil Nadu as of now. So now you're all officially called startups because you have DPIIT recognition. So what next? What are the other initiatives that Tamil Nadu government is giving you, and how can you get connected with us? That is the purpose of this event. I am very happy to have you all here. Welcome. So you can actually wake up because this is an afternoon and I don't want you all be salty. Please give us a round of applause. Thank you. So now to welcome you all and set the context and officially kickstart this event, I would like to invite Mr. C.N. Prem Kumar, Associate Vice President of Startup TN, to deliver welcome address and set context to today's proceeding. Thank you. Thank you so much, Aparna. Very good evening. Vanakkam. Hello, first of all, thank you. It's an immense pleasure for me to welcome you all. Ningalna in the event. So first, I would like to welcome Dr. P. Wilson sir, Principal Secretary, MCC. Hello. I also welcome Mr. Shivaraj Ramanathan, our CEO, Mission Director, Startup TN, and my colleague, Mr. Dinesh Kumar, Vice President, Startup TN, and my friend, Ms. Aarti, Head of Operations, MCC. And also have to welcome our mentors, investors, bankers, and all my colleagues. Of course, without you, this program is nothing. Our startups. So first of all, when we started thinking about this DPIIT, when we initiated this exercise, my CEO sir told me we need to reach each and every DPIIT registered startups. So adanaga engoda team members nariya per ungalku phone panni, WhatsApp panni, SMS panni nariya vagila unga thondru pannirpom. Adu edukuna we wanted to get a personal touch with each and every registered startup. உண்மையிலே உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான தேவைகள் இருக்கு? Of course, இந்த தேவைகளை we have listed out few things like mentor, investor, banker, and இல்ல நாங்க வந்து நிறைய services. இந்த startup team தான் யாரு? இந்த startup team என்னன்றத பத்தி என்னுடைய colleague Mr. Dinesh சொன்னாரு. But what are the services we are doing? What are the support system we are giving to the startups? So அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது இதுல இந்த செஷன் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் we are going to have a brief discussion and we are going to separate within பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு hall. We have set it up. We have bankers, we have investors, we have mentors, experts, and we have colleagues. And from the startup team side, your colleagues are if you need any incubation support, if you need any clarification on this smart card, we are ready to do that. Personally, I think I know my team would have reached you almost 5 times. Of course. இது நான் சாரி சொல்லமா இல்ல நீங்க எனக்கு டைம் சொல்லமா தெரியல. மேபி செஷன் முடிச்ச பிறகு பார்த்துக்கலாம். எனவே with all my heartedly we welcome you all. Let's see. Thank you so much. Thank you, sir. Up next we have Mr. Dinesh Kumar, Vice President of Startup TN, who will be enlightening us on benefits of DPIIT and the state-specific schemes that are available today. Please, sir.
respected dignitaries on the dais, fellow stakeholder ecosystem enablers, investors, bankers, mentors, my dear startups, and my dear team from startup team. Pleasant good afternoon to each and every one of you. First of all, thank you. As what Prem was saying, Ningalina in the event successful content for the custom. So, having said this, I wanted to share two things. One was the DPIIT drive programs வந்து நாங்க நிறைய பண்ணிட்டு இருந்தோம். Not only in Chennai, in different regional hubs மூலமா பண்ணிட்டு இருந்தோம். So உங்களுக்கும் நிறைய அழைப்புகள் வந்திருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி. So that is mainly for creating awareness, DPIIT யோட என்னென்ன benefits இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு இதுக்காக கொண்டு வந்திருந்தோம். ரெண்டாவது ஓகே, இப்போ சென்னை கோயம்புத்தூர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய DPIIT ஸ்டார்ட்அப்ஸ் அங்கே கான்சென்ட்ரேட்டடாக இருக்காங்க. ஸோ DPIIT சர்டிஃபிகேட் வாங்கியாச்சு, ரெகக்னேஷன் ஆயிடுச்சு, அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படிங்கிறதுக்காக தான் DPIIT கனெக்ட்ங்கிற ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து we wanted to start here. So போகிறதுக்கு முன்னாடி two things. DPIIT as per the definition என்னன்னு தெரியும். A few people you might not have aware of that. So அது மட்டும் ஒரு சின்ன introduction சொல்லிட்டு then I go for the what are the benefits of getting DPIIT recognition and then what state specific schemes are available. So startup அப்படிங்கிறது வந்து it's kind of a registered entity, you all know. So startup India வந்து ஒரு definition கொடுத்திருக்காங்க. It should be either a private limited LLP or a partnership registered company இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு. Then it should be incorporated within less than 10 years of period. Then any given yearல வந்து turnover வந்து 100 crores exit ஆயிருக்க கூடாதுங்கிறது. Fourth and fifth வந்து which is the most important thing. One வந்து it should have a novel component, innovativeness இருக்கணும். Fifth one வந்து it should be scalable. It can be on the product or process or business model innovation இருக்கலாம், but it should be a scalable business model இருக்கணும். So these are the 5 different categories வந்து அவங்க கொடுத்திருக்காங்க. நம்ம ஸ்டார்ட்அப் டீம் பாலிசியில நம்ம ஸ்டார்ட்அப் டெஃபினிஷன்ல வந்து ரெண்டு கிளாஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஒன்று வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா 100 crores டர்ன் சொல்லியிருந்தாங்க, நாம வந்து 50 crore டர்ன் தான் நாம மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ தட் இட் ஷுட் ரீச் டு மாஸ் பீப்புள்ங்கிறதுக்காக. ரெண்டாவது என்னன்னா இட்ஸ் நாட் லைக் இன்னோவேஷன் அண்ட் ஸ்கேலபிள் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கணுமா அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்லாமல் எனி சோஷியலி மார்ஜினலைஸ் கம்யூனிட்டி பீப்புள் அவங்க வராங்க. ஸோ தே ஆர் கிரியேட்டிங் அ வெஞ்சர் விச் கிரியேட்ஸ் லைவ்லிஹுட். Definition and DPIIT you all be knowing. So Department for Promotion of Industry and Internal Trade by Ministry of Commerce and Industry, Government of India. So அவங்க வந்து DPIIT recognition சொல்லி ஒன்று கொடுக்குறாங்க. So what is the benefit? Government of India இருந்து என்ன benefit இருக்கும் நம்ம DPIIT recognition இருந்துச்சுன்னா அப்படின்னு பார்க்கும்போது, ஒன்று we are exempted from 80 IAC சொல்லிட்டு ஒரு கிளாஸ் for exempted from income tax. So for 3 consecutive years. இது ஓகே. நம்ம என்னோட முன்னாடி ஸ்பீக்கர் சொல்லியிருந்தது வந்து தமிழ்நாட்டில் 9,000 plus ஸ்டார்ட்அப்ஸ் இருக்காங்க. ஆஸ் ஆஃப் டேட் வந்து 9,204 ஸ்டார்ட்அப்ஸ் இருக்காங்க who are recognized by DPIIT. ஓகே, த்ரூ அவுட் இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா 1,30,000 plus DPIIT recognized startups இருக்காங்க. But how many of them have really availed this exemption பார்த்தீங்கன்னா only 3,000 people have availed throughout India. தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா only 120 DPIIT recognized startups have availed this tax benefits. So இதுக்கான அவேர்னஸை வந்து கிரியேட் பண்ணுங்கிறது ஒன் ஆஃப் த பிரைமரி கேம். ஓகே, வாட் அதர் பெனிஃபிட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பேட்டன் ஃபைல் பண்ணீங்க இல்லை ட்ரேட்மார்க் ஃபைல் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு லீகல் சப்போர்ட் வந்து ஃப்ரம் ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா தேர் கிவிங். அஃப்கோர்ஸ் நான் ஸ்டேட் ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்கீம் சொல்லும் போது ஐ ஆல்சோ மென்ஷன். அண்ட் தென் இட் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் லைக் அ ஃபாஸ்ட் ட்ராக். யூஸ்வலாக உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு பேட்டன் நீங்கள் ஃபைல் பண்ணுறீங்கன்னா it takes almost 3 to 4 years. Publication மட்டுமே வந்து 18 months இருக்கும். Then examination reports அதுக்கப்புறம் நம்ம grant ஆகும். So இது வந்து fast track methodல 18 to 24 monthsல patent grant பண்ற அளவுக்கு. If there is no examination or follow up hearings, we will be able to get the certificate or grant the patent by 24 months. So அந்த ஒரு benefit ஒன்று இருக்கு. Then third benefit மேஜரா என்னன்னா சில பேர் வந்து இந்த constructions ஹியூமன் மேன் இன்டென்சிவ் ஸ்டார்ட்அப்ஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து த்ரூ லேபர் லாஸ் வந்து ஒரு 6 லேபர் லாஸ் வந்து செல்ஃப் சர்டிஃபிகேஷன் ஃபார் ஸ்டார்ட்அப்ஸ் அவங்க அதை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி தட் இஸ் ஒன் திங். தென் என்விரான்மெண்டல் கிளியரன்ஸுமே வந்து பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டில் தோஸ் ஸ்டார்ட்அப்ஸ் ஆர் தோஸ் எம்எஸ்எம்இஸ் தட் ஆர் கம்மிங் அண்டர் ஒயிட் கேட்டகரி. பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் வந்து ஒயிட் கேட்டகரி உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அவங்க வந்து அப் டு 3 டிஃப்ரெண்ட் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து செல்ஃப் சர்டிஃபை பண்ணலாம். அன்லெஸ் அண்ட் அதர்வைஸ் தேர் இஸ் கம்ப்ளைண்ட் ரைஸ் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்ட்லேருந்து வந்து உங்களை இன்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஃபார் 5 years நீங்கள் அந்த எக்ஸப்ஷன் வாங்கினதுலேருந்து. ஸோ தீஸ் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் DPIIT பெனிஃபிட்ஸ் தட் த ஸ்டார்ட்அப் இந்தியா த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க. பட் ஆன் டாப் ஆஃப் இட் ஓகே இது மட்டும் தானா அப்படின்னு பார்த்தா இல்லை. ஃப்ரம் ஸ்டேட் ஸ்கீம்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது தெர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் பெனிஃபிட்ஸும் நாங்கள் வி ஆர் ப்ரொவைடிங் டு தி ஸ்டார்ட்அப்ஸ். ஓகே,
State schemes in வரும்போது you might aware like ஒரு startup ecosystem create பண்ணனும்னா ஒரு conducive ecosystem ஒரு strengthening பண்ணனும்னா there are different enablers இருப்பாங்க like incubation centers இருக்காங்க, mentors, investors, banking officials. So எல்லாமே வந்து startupsக்கான different schemes வந்து கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க in collaboration with different bodies. So startup TN ல இருந்து what we are doing is we wanted to create this ecosystem enablement or ecosystem the stakeholders வந்து நம்ம startupsக்கு we wanted to meet them like one-on-one meet பண்ணி they wanted to talk, they wanted to initiate the talks. So அந்த platform create பண்றது தான் one of the thing that is what we are doing right now. Okay, having said this, startup TN ஓட major benefits என்ன DPIIT recognition நால அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒன்று investment angle வந்து பார்த்தீங்கன்னா you may be aware of the stand seed which is our signature investment seed capital support linked equity fund other. So people who have registered or recognized by DPIIT will be able to fetch this TAN seed. Then coming to investment kile pathina we have another initiative called TAN Fund, Tamil Nadu Fund, which is a fund aggregator platform. Adula pathina we are trying to incorporate more than 200 plus VCs or angel investors on one end, and we are also bringing up potential investees, that is the startups. So avங்களுக்கு வந்து match making one-on-one la back end support வந்து நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம். So far நேத்து CEO sir mention பண்ணிட்டாரு, இன்னைக்கு நியூஸ் பேப்பர்லயே வந்துருந்துச்சு. So far the TAN Fund platform மூலமா around 80 crore commitment வந்து startups-க்கு வந்திருக்கு through the intervention of the platform, but the fund வந்து from angel investors and VC firms. So that is one of the impact thing that we can be able to say from TAN Fund. Okay, investmentல வேற என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது emerging sector seed fund வந்து தமிழ்நாடு Infrastructure Fund Management Corporation TNIFMC, which is a SEBI registered alternative investment fund management thing. So அவங்க வந்து 100 crores அவங்களுக்கு corpus 500 crores 100 crores exclusively for startups க்கு earmark பண்ணிருக்காங்க, and through startup team we are floating to them. Okay, only investment பத்தி நம்ம பேசிட்டோம். இன்னொரு இது மேஜரா பார்க்கும்போது there is few migration that is happening to other states because of want of market access. So market access is strengthen பண்ணுங்கிறதுக்காக different programs we have. One is the startup to government. So startup to government ன்னு சொல்லும்போது okay ஒரு ஸ்டார்ட்அப் வந்து எங்களோட ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீசஸை நாங்கள் கவர்மெண்ட்டுக்கு பிச் பண்ணுறோம், அதுக்கான ஃபெசிலிட்டைசேஷன் பண்ண முடியுமா தட் வி ஆர் டூயிங். ஸோ நாட் ஓன்லி இங்கே இருக்க கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் டிஃப்ரெண்ட் டிஸ்ட்ரிக்ஸில் இருக்க கார்பரேஷன்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ஸோடு சேர்ந்து நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அவங்களுக்கு பைலட் ஆர்டர்ஸ் கொடுக்கறது, பைலட் ஆர்டர்ஸ் இந்த சென்ஸ் அவங்க டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறது. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாஸ்ட் மந்த் வந்து கிரேட்டர் சென்னை கார்பரேஷனில் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் நாங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டோம். அவங்க ஸ்ட்ராங் வாட்டர் ட்ரைனேஜ் கிளியரன்ஸ்க்காக ஆலந்தூரில் இருக்கிற ஒரு 2 கிலோமீட்டர் ரேடியஸ்க்கு அவங்க they have given pilot orders. So once that is successful they will be giving orders. கோயம்புத்தூர்ல பாத்தீங்கன்னா பப்ளிக் டாய்லெட் மானிட்டரிங் சிஸ்டம்க்கு வந்து இன்டோடெக்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டார்ட் அப்க்கு we have facilitated through our regional hubs. So இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் அப் வந்து கவர்மெண்ட் எங்கெங்கெல்லாம் ஃபெசிலிட்டேட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத we are connecting, and that is also we have there is a GO from the government saying startups will be exempted from tender அந்த நார்மல் கிளாஸ்ல இருக்குங்களா டெண்டர் பேமெண்ட் EMD கிளாஸ் இந்த மாதிரி இருக்கு வெயிட் பண்ணி பண்றது. So that is one. The second thing is we are trying to connect the startups with the corporates. So under Open Innovation portal. So right now we have started working with Bosch, Mahindra and Mahindra, Trivitron, PayU Money, PayU you all be knowing. We will be shortly working with Hero for startups. So இவங்களோட நாங்க work பண்ண ஆரம்பிக்கும். What they are doing is they are giving out the problem statements or challenges where the startups can pitch directly to them and use their corporate's facility. Not only mentoring support, but they can use the corporate facility, and they can, if possible, they can become vendors. So one of the successful startup has become a vendor for Bosch. So in a very different startups, but these startups will be DPIIT recognized. So other than and then market access like every year we are taking startups to showcase their products or services to different trade fairs and expos. So last year we have taken startups to GITEX, around 32 startups, switch Singapore to Kuti Poindom, then Israel cyber tech Tel Aviv. So in 50% subsidy cost we are trying to send these startups or support these startups to facilitate this. This year also if you LinkedIn page GITEX we have requested people to apply for it, and at this time I also glad to share that we have started this or launched the Global Coordination Center in Dubai August 8th.
So இதுல வந்து every year we can able to facilitate 100 startups. So இதுல some of the fund or some of the the beneficiaries will be completely earmarked for the women-led startups also. So that is one. And the major thing is that I wanted to keep it at the last is the DPIIT startup TN smart card facility அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So the smart cardங்கிறது என்னது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டார்ட்அப்ஸ் வந்து எங்கிட்ட பேசும்போது ஓகே நாங்கள் கம்பெனி ரெஜிஸ்டர் பண்ணோம்னா வெளியில் போனால் ஒரு 25,000 கேட்குறாங்க. நாங்கள் திருப்பி அதோட ஃபாலோ அப் அந்த கம்ப்ளைன்சஸ்க்கு இவ்வளோ காசு கேட்குறாங்க. நான் பேட்டன் ஃபைல் பண்ணணும்னு ஒரு கன்சல்டன்ட் கிட்ட போனால் இவ்வளோ காசு கேட்குறாங்க. நான் ஒரு வெப்சைட் டெவலப் பண்ணணும், இல்லை எனக்கு ஒரு க்ளவுட் ஸ்டோரேஜ் வேணும், இல்லை நான் ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஏதாவது யூஸ் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரியான டிஃப்ரெண்ட் சர்வீசஸ் ஃபார் ஸ்டார்ட் அப் ஃபெசிலிட்டேட்டர்ஸ்க்கு வாட் வி ஆர் டூயிங் இஸ் வி ஆர் என்டரிங் இன்டு அன் அக்ரிமெண்ட் வித் தீஸ் ஃபெசிலிட்டேட்டர்ஸ். Say for example, Vakil Search order, we have signed an agreement, memorandum of agreement, where they will be helping you to register the company. It's a kind of a private limited or LLP for 5,000 rupees, which includes the government fee also. So, in the mari different services vandu market price oda 30 to 40% reduced cost la vandu first 3 to 5 years vandu startup service panna mari idu pannirukkom. So, these are the different initiatives or schemes that the state government has brought forward. And இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா we have got all our teams here. So நான் ஸ்மார்ட் கார்டுன்னு சொல்லியிருந்தேன், அதுக்கான டீம் மெம்பர் இங்கே ஒருத்தர் வந்திருக்காரு கௌதம் சொல்லிட்டு. மார்க்கெட் ஆக்சஸ் சொல்லியிருந்தேன், அவர் எழில் சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் லீட் வந்திருக்காரு. ஸோ இன்குபேஷனுக்கு வந்து we have Anish here. Open innovation and corporate connects we have Subramani here. So different apart from that we have the Chennai team also. So almost 10 team members in the apart from that you have mentors, investors and bankers also here. So I think this platform, this is the first thing that we are conducting in Chennai, like in the Madri DPIIT Connect program. So having said this, thank you for giving me this opportunity, and I request each and every one of you to get mingle up. Okay, இவ்வளோ பேர் வந்திருக்கீங்க, இவ்வளோ இன்வெஸ்டர்ஸ் ஸ்டார்ட்அப்ஸ் கிட்ட உடனே பேச முடியுமானா இட்ஸ் a question mark தான். So you can take like 3 to 5 minutes, introduce yourself, get their contacts, and then we can also arrange one-on-one in startup team office. So and I also thank the MCC leadership team for helping us to host this event, the first event here. So thank you, Dr. Thank you, sir. Hope that was insightful for all of you. And it's a great privilege to have Dr. P. Wilson, Principal Secretary of the MCC Association, who is here, will be providing us with insights about the MCC MRF Innovation Park. Please, sir. Chief guest, Mr. Shivaraja Ramanathan, Mission Director and CEO of Startup Tamil Nadu, Vice President, Mr. Dinesh Kumar and Cicero Kumar, and all others who have gathered over here. My intention is just to introduce the MCC MRF Innovation Park. I don't have any other business here, just hosting Startup Tamil Nadu here. You'll be wondering, is this a college or a startup ecosystem? Yes, we have made some efforts to bring in this culture of innovation and entrepreneurship in Alaska State College. In the year 2020, we drafted this proposal, and MRF has kindly agreed to sponsor this 45,000 square feet ecosystem specifically for innovation. But we have made an attempt to bring a kind of a blended model where we have academics and innovation entrepreneurship as part of it. So we have various verticals. Probably when you go around, you'll try to find out various verticals that we are interested in. What is the difference between the existing parks that are MCC MRF Innovation Park? Probably you might be asking this question. I was explaining this to Mr. Shivaraja, saying that so far we have been thinking that only deep tech is now capable of creating value. But here we would like to set a trend saying that even arts and science can create value. So that is why we have brought this Liberal Arts and Science College as a partner of this particular effort that we have taken up. So we would like to prove to the world saying that even Department of Tamil can create entrepreneurship. Even media studies can create. Journalism can create. Tourism can create. So we are working on, we have around 39 programs here.
So we are trying to map all the programs with innovation and entrepreneurship, and a lot of hackathons are being conducted. We have integrated innovation and entrepreneurship as part of our assessment. So we have a continuous assessment for the students. We call in our school internal test. So there are 3 internal tests in which they are supposed to do 2. So the average of best 2 will be taken into consideration for 50 marks. So among the 3 internal continuous assessment, we have allotted 1 internal continuous assessment for ideation. They don't have to study part A, part B, part C. No more worries. They can come here, ideate and get marks and go. If the ideation is monetizable, it will go as a startup. If it is not immediately monetizable, it will go as a research paper. So this is the idea that with which we have created this ecosystem. And we have data analytics as part of it. And we are working on theatre, performing arts, because that is not touched by the deep tech centers. And we are also working on informatics, bioinformatics, cheminformatics, because drug designing is another area. And we have started contemplating on edutech industry, because for 15 years I think edutech industry is going to boom now. And our daily business is education here. So all the pain points are curated from the college itself. So every day we observe and infer and we find out our pain points, and we look forward for our product development team. We have a product development team, indigenous product development team. We have come up with some LMS, learning management system. We are trying to modify this LMS as an inclusive LMS. I hope you understand now, we are all moving towards personalized learning now. The education segment is completely moving towards a different direction now. So when personalized learning becomes the order of the day, we need to understand the learning style of each student, and we have to develop modules accordingly. So we propose to work in this direction. Already LMS is ready. Now we are trying to add the inclusive elements based on a few frameworks that we learn from the literature. So these are some of the glimpses of what we are trying to do. And I'm proud to host this Startup Tamil Nadu event for the first time. Thank you, Mr. Sivaraja sir, for having chosen us as an event partner to join hands with the Startup Tamil Nadu. I also welcome all the participants. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much for hosting us. I request our CEO and MD, Mr. Sivaraja Ramanathan, to honor the principal. So it's a small token. It's all made from, these are all small projects and which is made from the startups of Tamil Nadu. Thank you, sir. And now I request Thiru Sivaraja Ramanathan, Mission Director and CEO of Startup TN, to give us a keynote address. Welcome, sir. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கங்கள். வணக்கம். ஸோ நான் நிறைய நேரம் எடுத்துக்க விரும்பல. ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல வாய்ப்பில் ஷேர் பண்ணணுங்கிறது ரொம்ப விருப்பமாக இருக்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மை சின்சியர் தேங்க்ஸ் டு இந்த MCC MRF Innovation, especially the Principal and Secretary, Dr. Wilson sir, and the head of this institution, Aarti, and the team of Startup TN, led by Dinesh, Vice President, and Prem, AVP, and other team members who organized this. And my special thanks to all the investors, mentors, bankers, and also the large number of startups. நான் கூட சொல்லும்போது நிறைய பேர் தாம்பரத்துக்கு வருவாங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டேன் நான் ஃபஸ்ட்டு இன்றைக்கி பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது. பட் இட்ஸ் ஷோஸ் தட் அந்த பேஷன் அண்ட் ஆல்சோ தி டிசைர் டு கம் அப் பை கனெக்டிங் வித் அதர்ஸ் ஃபார் வேரியஸ் பர்பஸஸ். அது ஒரு மென்டர்ஷிப்பாக இருக்கலாம், அல்லது வேறு ஏதாவது ஃபெசிலிட்டியாக இருக்கலாம், அல்லது ஒரு பேங்க் சப்போர்ட்டாக இருக்கலாம், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சப்போர்ட்டாக இருக்கலாம். அந்த தேடல்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது. ஸோ அந்த ஒரு தேர்ஸ்ட் தான் நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒர்க் பண்ணுறது தான் ஸ்டார்ட்அப் டீனோட ஒரு ப்ரைமரி அப்ஜெக்டிவ். ஸோ நிறைய தினேஷ் வந்து
நிறைய ஸ்கீம்ஸ் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் DPIIT. DPIIT இஸ் அ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா டிபார்ட்மெண்ட். இந்த டிபார்ட்மெண்ட் கீழே தான் ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வருது. அதனுடைய ஸ்டேட் வெர்ஷன்ஸ் தான் ஸ்டார்ட் அப் டிஎன் மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் இருக்கக்கூடிய ஒரு இது. ஸோ அவங்க ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனியை வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ப்ரைவேட் லிமிடெடாவோ அல்லது வந்து ஒரு எல்எல்பியாவோ அல்லது பார்ட்னர்ஷிப்பாவோ லீகலாக ரெஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பாக நீங்கள் ரெகனைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த DPIITல ஒரு சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும். அது எல்லாருக்கும் தெரியும். அது வாங்கும்போது தான் வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனியை நம்ம வந்து சொல்லிக்க முடியும். அதுக்கு சில கவர்மெண்ட்ல இருந்து சில விஷயங்கள்லாம் வந்து கிடைக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயம். அது எல்லாமே ஒரு டீட்டெயிலாக சொன்னார். அதில் ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இந்த இடத்துல வந்து ஒரு நாம இந்த இந்த சென்டர் வந்து நான் இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் விசிட் பண்ணுறேன். நிறைய தடவை நீங்கள் அழைப்பு இருந்தாலும் என்னால் அந்த ஒரு நேரம் ஒதுக்கி வர முடியாத ஒரு சூழல் இருந்தது. பட் உண்மையிலே வந்து உள்ளபடியே வந்து பிரின்சிபல் சார் அண்ட் ஆர்த்தி அண்ட் அவங்க டீம் இருக்கிறாங்க. அவங்களுடைய முகத்துக்காக சொல்லலை. ஃப்ரம் த பாட்டம் ஆஃப் மை ஹார்ட் ஐ ரியலி amazed seeing this facility in a arts and science college. So I think we should all give a நிறைய நம்ம வந்து இன்ஜினியரிங் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல யூனிவர்சிட்டிஸ்ல IITஸ்ல இந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து நிறைய பார்க்குறோம். டீப் டெக்ல ஒர்க் பண்ணுறாங்க, டிஃப்ரெண்ட் டெக்னாலஜிஸில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க, இதெல்லாம் பார்க்குறோம். பட் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ். ஏன்னா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் நானும் ஷேர் பண்ணுறேன். இப்போ ஸ்டார்ட் அப் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இயர் 2000க்கு அப்புறம், அந்த வேர்டே வந்து ஒரு இயர் 2000க்கு அப்புறம் தான் டிக்ஷனரிக்குள்ளேயே வருது. அதுக்கு முன்னாடி வந்து இதனுடைய தாய்மொழி வந்து சிலிகான் வேலி. லேட் 90ஸ்ல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இன்டர்நெட், அந்த எப்போ இன்டர்நெட் வந்து கொஞ்சம் முன்னாடியே வந்துருச்சு. ஆர்பானெட்னு US ஆர்மியில இருந்து அதுக்கப்புறம் பப்ளிக் யூசேஜுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் இந்த WWW வேர்ல்டு வைட் வெப் அப்படிங்கிற ப்ரோட்டோகால் லான்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து அந்த லேட் 90ஸ்ல வந்து நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து, ஏன்னா அந்த ஐடியோடைய ஒரு பேஸ் வந்து சிலிகான் வேலியா இருந்தது. பிகாஸ் ஆஃப் இன்டெல்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு சிப்ல இருந்து அதுக்கப்புறம் மைக்ரோசாஃப்ட் அந்த மாதிரியான ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அந்த மாதிரி வந்து அந்த கோர் ஆஃப் ஐடி வந்து அங்கிருந்து உருவானதுனால இந்த எகைன் இந்த டெக்னாலஜியும் அந்த இடங்கள்ல தான் வருது. வேர்ல்டு வைட் வெப்போ எல்லாமே. ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த வெப்சைட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம சொல்லக்கூடிய இ-காமர்ஸ்னு சாதாரணமாக சொல்லக்கூடிய விஷயத்தோடைய ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் அந்த காலகட்டம். அப்போ நிறைய .com எல்லா பொருட்களையும் விற்கிறதுக்கு எல்லா சர்வீசஸையும் பண்ணுறதுக்கு வந்து நிறைய ஒரு .com கம்பெனிஸ் வந்து அந்த லேட் 90ஸ்ல கிரியேட் ஆகுது. இயர் 2000 எல்லாம் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு .com பூம்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அந்த ஒரு புது தளம் எப்படி வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்ததுக்கு அப்புறம் மொபைல் ஆப்ஸ் வந்து நிறைய விஷயங்களை மாற்றி போட்டதோ அதே மாதிரி வந்து அந்த காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ஒரு விஷயம் வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது. ஸோ நிறைய ஆண்டர்பிரனர்ஸ் வந்து குறிப்பாக ஸ்டான்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டி, UC பர்க்லி இந்த மாதிரியான அந்த யூனிவர்சிட்டிஸும் அதுக்கு நிறைய சப்போர்ட் பண்ணாங்க. ஸோ அப்போ வந்து இந்த வேர்ல்டு வைட் வெப்பை யூஸ் பண்ணி நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து வெளியே வர ஆரம்பிச்சாங்க. இது வந்து .com கம்பெனிஸ் சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் தான் வந்து பார்த்தா அது ஒரு நியூ, இது வரைக்கும் இல்லாத ஒரு மாற்றம். ஈவன் பல்வேறு ரெவல்யூஷன் சொல்லுவாங்க ஹியூமன் கைண்ட்ல. ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் குறைக்கிலிருந்து மனிதன் போனப்போ காக்னிட்டிவ் ரெவல்யூஷன், 12,000 இயர்ஸுக்கு முன்னாடி அக்ரிகல்ச்சர் ரெவல்யூஷன், ஒரு 500 இயர்ஸுக்கு முன்னாடி இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன். இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனுடைய பல்வேறு படிநிலைகள்ல ஒரு ஸ்டெப்ல வந்து இந்த வேர்ல்டு வைட் வெப் வருது. அப்போ அந்த மாதிரியான கம்பெனிஸ் எல்லாம் தான் ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஒரு வெப்ஸ்டர்லயோ ஆக்ஸ்போர்ட்லயோ வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த 2000க்கு அப்புறம் தான் அந்த வார்த்தையை வந்து வர ஆரம்பிச்சுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ லிட்டரரி மீனிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எதையும் ஆரம்பிச்சா ஸ்டார்ட் அப், எந்த நிறுவனத்தையும் ஆரம்பிச்சா அது ஒரு ஸ்டார்ட் அப்னு சொன்னாங்கன்னா அந்த புரிதலும் இப்போ இருக்கு. பட் என்னுடைய ஒப்பீனியன்ல அண்ட் ஆல்சோ ஃப்ரம் த ஒப்பீனியன் ஆஃப் மெனி நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டார்ட் அப்னா புதுசாக ஆரம்பிக்கிற எல்லாமே ஸ்டார்ட் அப் கிடையாது. அந்த காலகட்டத்தில் அந்த 90ஸ்ல வந்து எப்படி வந்து ஒரு புது தளத்தை ஒரு புது டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி ஒரு பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்து கிரியேட் பண்ணாங்களோ அது மாதிரியான ஒரு ஐடியா, ஒரு டெக்னாலஜி ஒரு சம்திங் நியூ. அந்த இனோவேஷனுக்கு இன்னொரு புரிதல் வந்து நியூனஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஒரு புது பிரச்சனையை வந்து கண்டுபிடிச்சு அந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்றது. அந்த பிரச்சனைனா ஒரு தேவையை கண்டுபிடிச்சு அந்த தேவைக்கான ஒரு தீர்வை நம்ம கொடுத்து அதை சுத்தி ஒரு பிசினஸ் மாடலை உருவாக்கி யாருடைய தேவையை நம்ம பூர்த்தி பண்றோமோ அவங்ககிட்ட இருந்து பணம் வாங்கக்கூடிய ஒரு பிசினஸ் மாடலை கிரியேட் பண்ண முடியுமா, அல்லது ஆல்ரெடி சால்வ் பண்ணப்பட்ட ஒரு ப்ராப்ளம் அதை இன்னும் கொஞ்சம் எஃபெக்டிவ்னஸ் கூட்ட முடியுமா, அல்லது ஒரு ப்ராசஸ் டைமிங் குறைக்க முடியுமா, எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியுமா, காஸ்ட்டை கம்மி பண்ண முடியுமா,
இந்த மாதிரி எல்லாம் யோசித்து அவர் இன்க்ரிமெண்டல் இனோவேஷன்ஸ்லாம் பண்றது இன்னொரு வழிமுறை. ஸோ இப்படி வந்து நாம வந்து இந்த ஒரு பல இந்த ஹிஸ்டரி ஆஃப் இனோவேஷன் ஒரு ஹிஸ்டரி ஆஃப் ஸ்டார்ட் அப்பே வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் இருக்கு. நான் ரொம்ப ஆழமா போக விரும்பல. ஏன் இதெல்லாம் ஷேர் பண்றேன் அப்படின்னா, நாம இப்ப இருக்க காலகட்டத்திலையும் நீங்க இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படிங்கிற காலகட்டத்தையும் நாம வந்து கொஞ்சம் அப்பப்ப ரெஃப்ரெஷ் பண்ண வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை. ஸோ ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் சொன்னோம். இது வந்து எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ஏதோ ஒரு ஸ்கீம்ஸ் இருக்கும். அது போக கொஞ்சம் நாம எப்படி வந்து இந்த சூழலை வந்து நம்ம பயன்படுத்திக்கணும், அதை வந்து நாம வந்து அடுத்த லெவலுக்கு போறதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட முக்கியமான ஒரு நோக்கமா இருக்கு. ஸோ அந்த ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டெக்னாலஜி அல்லது ஐடில இருந்து வரக்கூடிய அந்த முயற்சிகள் எல்லாம் தான் ஸ்டார்ட் அப்னு ஒரு எப்பவுமே இந்த ஃபர்ஸ்ட் மூவர்ஸ் அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க மனசுல பதிஞ்சிடும். அப்போ ஸ்டார்ட் அப்னாலே சம்திங் ரிலேட்டட் டு டெக்னாலஜி இருக்கணும், சம்திங் ஆப்பா இருக்கணும் அப்படின்னு அந்த வேர்ல்டு வைட் வெப்ல இருந்து வரக்கூடிய அந்த இ-காமர்ஸ்ல இருந்து அப்படியே வர ஆரம்பிச்சது. இன்னைக்குமே வந்து இப்போ எண்ணிக்கையில சொல்லும் போது நம்ம தமிழ்நாட்டில் 9,000 ஸ்டார்ட் அப் இருக்குன்னா அதுல கிட்டத்தட்ட ஒரு க்ளோஸ் டு 2,000 ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ஆர் ஐடி அண்ட் ஆப் ரிலேட்டட் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து அந்த அதிகப்படியான நம்பர்ஸ் இன்னும் அந்த செக்டார்ல தான் இருக்கு. பட் இன்னும் ஒரு 6,000+ ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து வேற வேற செக்டார்ல வர ஆரம்பிச்சது. இந்த வேற வேற செக்டார்ல வர ஆரம்பிச்சது பாத்தீங்கன்னா ஒரு லாஸ்ட் ஒரு 6-7 இயர்ஸா தான் மேனுஃபேக்சரிங்ல, இன்னும் வந்து ஹெல்த் கேர்ல, வாட்டர்ல, சோஷியல் இம்பாக்ட்ல இந்த மாதிரி பல்வேறு விஷயங்களை வர ஆரம்பிச்சது. இப்போ இதை வந்து இன்னும் நம்ம வந்து விரிவாக்க முடியுமா? அப்போ இனோவேஷனை வந்து நாம வந்து எங்கெங்கெல்லாம் அப்ளை பண்ண முடியும் அப்படின்னா என்னுடைய தனிப்பட்ட ஒப்பீனியன்ல எங்க வேணாலும் அப்ளை பண்ண முடியும். இப்போ ஒரு சாதாரண பிரியாணி கடை நிறைய இருக்கு. இது வந்து இன்னொரு இடத்துல நீங்க போட்டீங்கன்னா சென்னையோடைய பிரியாணி டர்ன் ஓவரே 5,000 கோடிங்கிறாங்க. 5,000 crores சென்னையோடைய ஆர்கனைஸ்ட் பிரியாணி கடைகளுடைய டர்ன் ஓவர். அன்ஆர்கனைஸ்ட் பிரியாணி கடையோட டர்ன் ஓவர் எவ்வளவுன்னு தெரியல. அப்ப இந்த மாதிரி வந்து நீங்க ஒரு பிரியாணி கடையில வந்து ரெப்ளிகேட் பண்றது ரொம்ப ஈஸி. சரிங்க, ஈஸினா வந்து ஒரு ஃபார்மேட் இருக்கும், அதை பண்ண தெரிஞ்சா ரைட்டு, இந்த தெரியல அந்த தெரியல அந்த தெரியல பண்ணிட்டே போகலாம். அப்போ இது வந்து எப்படி வந்து நம்ம பார்க்கப்படுது அப்படின்னா இது வந்து ஒரு மைக்ரோ என்டர்பிரைஸ்னு சொல்றோம். இப்போ எம்எஸ்எம்இன்னு சொல்றோம். ஸோ ஒரு சின்ன விஷயத்த மனசுல வச்சுக்கணும். நான் இதுல எங்கெங்கெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைக்க சொல்லிட்டே இருக்கிறேன். ஃபார் த பெனிஃபிட் ஆஃப் ஸ்டார்ட் அப்ஸ், ஒரு ப்ரோவோக் பண்ற மாதிரி ஒரு தாட் ப்ராசஸர். ஆல் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ஆர் எம்எஸ்எம்இஸ், பட் ஆல் எம்எஸ்எம்இஸ் ஆர் நாட் ஸ்டார்ட் அப்ஸ். இதை வந்து மனசுல நல்லா எடுத்துக்கோங்க. எல்லா ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களும் ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் கேட்டகரியில வரும். ஆனா எல்லா ஸ்மால் அண்ட் மீடியமும் ஸ்டார்ட் அப் கிடையாது. இது ரெண்டுக்கும் ஒரு டிஎன்ஏ டிஃபரன்ஸ். நான் சொன்ன மாதிரி வந்து நீங்க ஜஸ்ட் லைக் தட் ஒரு பிரியாணி கடை ஆரம்பிச்சீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி கிடையாது, அது ஒரு எம்எஸ்எம்இ. ஆனா ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனினா எம்எஸ்எம்இனா நம்ம ஒரு டெஃபினிஷன் வச்சிருக்கோம். இப்போ மைக்ரோனா 1 கோடி ரூபாய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 5 கோடி ரூபாய் டர்ன் ஓவர் இருக்கணும். ஸ்மால்னா 5 கோடி ரூபாய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 50 கோடி ரூபாய் டர்ன் ஓவர் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றோம். அப்ப இதுக்குள்ள கவர் ஆகிறது எல்லாமே வந்து எம்எஸ்எம்இ அப்படின்னு சொல்றோம். ஆனால் ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி சொன்னோம்னா அதுக்கு வந்து ஒரு டிஎன்ஏ இருக்கணும், ஒரு தன்மை இருக்கணும், ஒரு தனித்தன்மை இருக்கணும். அங்கதான் வந்து நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம். ஸோ ஒரு கேள்வி வந்து நாம வந்து இப்ப நிறைய பேர் என்ன மீட் பண்றாங்க அல்லது எங்களுடைய டீம் மெம்பர்ஸை மீட் பண்றாங்க, எங்களுக்கு ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ண முடியல, எங்களுக்கு சப்போர்ட் சிஸ்டம் இல்லைன்னு சொல்றாங்க. அப்ப நம்ம ஸ்டார்ட் அப்னு டிஃபைன் பண்ணும்போது அந்த இனோவேஷன்னால வரக்கூடிய ஸ்கேலபிலிட்டி இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப இந்த ஃபேக்டர் வந்து மிஸ் ஆகுது. ஸோ அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா இதோட அடிப்படை பிரச்சனை என்னன்னா ஒரு ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் அல்லது ஸ்மால் அண்ட் மைக்ரோ அண்ட் ஸ்மால் அந்த டிஎன்ஏ அப்படிங்கிற நிறுவனம் அந்த அமைப்பில் அந்த பிசினஸ் மாடலை வந்து நாம வச்சிருக்கிறோம். ஆனா நம்ம வந்து ஒரு இன்னோவேட்டிவ் ஸ்டார்ட் அப்னு நம்ம வந்து கொஞ்சம் நம்ம இமேஜின் பண்ணிக்கிறோம். இது தவறு கிடையாது, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் அப்படித்தான் இருக்கும். பட் நாம அந்த புரிதலை வந்து சரியா நமக்குள்ள உள்வாங்கி இருக்கோமா அப்படின்னா அந்த இனோவேஷனை வந்து எப்படி வந்து நாம வந்து கரெக்டா வந்து இன்னப்பட அதை வந்து எப்படி வந்து கியூரேட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுல வந்து நம்ம நிறைய ஒர்க் பண்ண வேண்டியிருக்கு. இந்த ஒர்க்மன்ஷிப் வந்து ஒரு ஒரு ஹைலி இன்டெலெக்சுவலி ட்ரிவன் ஒரு தாட் ப்ராசஸ்ல நம்ம போக வேண்டியிருக்கு. ஸோ இதுதான் நான் இன்னைக்கு வந்து நான் நிறைய உங்கள்கிட்ட நிறையன்னு கிடையாது, கொஞ்சம் ஒரு ஆழமான விஷயத்த அதனுடைய ஒரு சூப்பர்ஃபிஷியல் ஒரு மேலோட்டமான ஒரு பாயிண்ட்டை மட்டும் உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டு இதை வந்து நீங்க வந்து நிறைய ஸ்டார்ட் அப் வந்து இங்க இருக்கிற கூட்டத்தில் வந்து 80% ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ் அப்படின்னு நான் பார்க்குறேன்.
இதை நோக்கி வந்து நீங்க யோசிக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா நாம அடுத்த ஸ்டெப்பை வந்து ஒரு இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து உங்களை தேடி வர வைக்க முடியும், ஒரு அக்விசிஷனை வந்து உங்களை தேடி வர வைக்க முடியும். அதுதான் சரியான ஒரு அணுகுமுறையா இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறது என்ன. ஒரு இன்வெஸ்டரை நீங்க தேடி 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 போறதுங்கிறது ஒரு ஆப்ஷன். பட் ஒரு இன்வெஸ்டர் உங்களை தேடி வரணும். ஒரு கார்பரேட் அக்விசிஷனோ அப்படின்னா அவங்க உங்களை தேடி வரணும். அப்படி தேடி வர வைக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்ய முடியும் அப்படிங்கும்போது நம்மளுடைய பிசினஸ் மாடலை வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரியலைஸ் பண்ணி இன்டர்னலைஸ் பண்ணி அது ஒரு மைக்ரோ ஸ்மால் மாதிரி இருக்குதா, அதை நாம எப்படி வந்து ஒரு இனோவேட்டிவ் பிசினஸ் மாடலா பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து நிறைய தாட் ப்ராசஸ், அந்த இன்டெலெக்சுவல் ஒர்க்மேன்ஷிப் வந்து நம்ம போட வேண்டி இருக்கு. அந்த மெனக்கெடல் நம்ம பண்றோமா அப்படிங்கும்போது அது கொஞ்சம் இல்லை நிறையவே வந்து அது வந்து மிஸ்ஸிங் ஆகும். இப்போ இந்த முயற்சி கூட நம்ம இந்த கூட்டம் கூட வந்துன்னா இந்த DPIIT ரெஜிஸ்டர்ட் கம்பெனிஸ் எல்லாத்தையும் நாங்கள் வந்து இப்போ ரீச் அவுட் பண்றோம். பிரேம் சொன்ன மாதிரி நிறைய பேர் வந்து திட்டம் கூட செய்யறாங்க, எதுக்கு எங்களை தொந்தரவு பண்றீங்க, நீங்க என்ன பண்றீங்க, எங்களுக்கு ஒண்ணுமே பண்றது இல்லை, ஆனா வந்து எங்களை கூப்பிட்டு இது பண்ணாங்க, வர்றதுக்கு தயாரா இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கூட ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் சொல்றாங்க. பட் நம்ம வந்து எப்படின்னா இந்த ஸ்டார்ட் அப் டிஎன்ஏ வந்து ஒரு கம்ப்ளீட்லி சப்போர்ட் ட்ரிவன் ஆர்கனைசேஷனா வந்து மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள் வந்து இதை வந்து வடிவமைச்சு கொடுத்துருக்காங்க. என்ன அப்படின்னா எவ்வளவு தூரம் வந்து நீங்க வந்து இறங்கி போய் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனியை வந்து நீங்க சப்போர்ட் பண்ண முடியுமோ பண்ணணும் அப்படின்னு எங்களால முடிந்த முயற்சியை நாங்கள் செஞ்சுட்டு இருக்கோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு கம்பெனியை நாங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டியிருக்கு. ஸோ 9000 கம்பெனிஸை புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். பட் யூ ஸ்டார்டட் தட் எஃபர்ட். ஸோ ஒரு 2 வருஷம் தான் 2.5 வருஷம் ஆகுது இந்த ஸ்டார்ட் அப் டீம் ஆரம்பிச்சு. ஆரம்ப கட்டத்தில் ஒரு சில விஷயங்கள், ஒரு ட்ரஸ்ட் அண்ட் ஹோப் இந்த ஈகோ சிஸ்டம் அதை கொடுக்கறதுக்கான சில வேலைகள் பண்ணோம். ஸ்டேட் ரேங்கிங்கை கடைசியில இருந்து முதலுக்கு கொண்டு வந்தோம். நிதி ஆயோக் வந்து தமிழ்நாடு வந்து ஒரு இனோவேஷன் ஸ்டேட்டா வந்து மாற்றி இருக்குது. குளோபலி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில படிநிலைக்கு வந்து நம்ம முன்னேறி இருக்கிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி பல்வேறு விஷயங்கள் வந்து நம்ம வந்து ஒரு ட்ரஸ்ட் அண்ட் ஹோப் கொடுத்துருக்கோம், நிறைய ஸ்கீம்ஸ் ரோல் அவுட் பண்ணியிருக்கோம். இதெல்லாம் ஒரு சைட். பட் இயர் ஆஃப்டர் இதுக்கு மேல வந்து நாம இண்டிவிஜுவலா ஒவ்வொரு செக்டார்லையும் ஒவ்வொரு ஸ்டார்ட் அப்ஸ் கூடயும் அவங்கள புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்கள எப்படி இன்னும் கொஞ்சம் இன்டென்சிவா சப்போர்ட் பண்ண முடியும்னு பார்க்குறோம். அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான சென்டர்ஸ், இந்த MCC MRF மாதிரியான சென்டர்ஸ் மூலமா தான் எங்களால பண்ண முடியும். இது மாதிரி ஒரு 120க்கு மேற்பட்ட இன்குபேஷன் சென்டர் ஸ்டேட் ஃபுல்லா இருக்கு. அவங்களை எப்படி எம்பவர் பண்றது இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கணும். ஸோ கமிங் பேக் டு அந்த இனோவேட்டிவ் பிசினஸ் மாடல், அதை மட்டும் நான் கொஞ்சம் சொல்லி நான் முடிச்சிடுறேன். இப்போ நான் சொன்ன ஒரு பிரியாணி உதாரணம் எடுத்துக்கோமே. இப்போ ஆயிரக்கணக்கான பிரியாணி கடையில் நம்ம பார்க்குறோம். ஒரு லிமிடெட் பிசினஸ் இருக்கு. ஒரு 1955ல திண்டுக்கல்ல ஒரு பிரியாணி கடை இருந்தது. நான் அந்த கடைக்கு போயிருக்கேன். ஒரு 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 சொல்ல போனா ஒரு 250-300 ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்கும். ஒரு சின்ன கடை. இந்த ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ரோல இருந்து இப்படி இதுல ஒரு பாதி எடுத்தீங்கன்னா அவ்வளவுதான் அந்த கடை. ஒரு 20 டேபிள் இருக்கும். ஒரு போர்டு கூட ஒழுங்கா இருக்காது. ஒரு சாதாரண ஒரு கடை. பட் அந்த கடையுடைய பிரியாணி வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ். அது வந்து தலப்பாக்கட்டி பிரியாணி சொல்லுவாங்க. அந்த இதுல அந்த ஓனர் வந்து ஒரு தலப்பா கட்டிருப்பாரா, அதனால அந்த காலத்துல இருந்து அதை சொல்லுவாங்க. அவ்வளவுதான். வெரி ஸ்மால். 1954லயோ 55லயோ ஆரம்பிச்ச கடை. இது ஒரு மைக்ரோ என்டர்பிரைஸ். அவருடைய ஒரு நாள் வருமானம் வந்து என்ன அதிகபட்சம் வந்து வேணா ஒரு 1 லட்சம் இருக்கலாம். ஸோ இது வந்து ஒரு மைக்ரோ என்டர்பிரைஸ். அப்புறம் 3வது 4வது ஒரு தலைமுறையில வந்து இந்த கடையவே வந்து ஒரு ப்ராசஸ்க்குள்ள கொண்டு வந்து மெனுவை வந்து ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணி அந்த பிரியாணி டேஸ்ட்டை வந்து ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணி அதை வந்து ஒரு பிரான்ச்சைசி மாடல் அதில் கிரியேட் பண்ணி இன்னைக்கு வந்து அந்த கம்பெனியோட வேல்யூவேஷன் வந்து கிட்டத்தட்ட 2000 கோடி ரூபாய் ஒரு 10 வருஷத்துக்குள்ள. ஸோ இதுல என்ன டெக்னாலஜி வருதுன்னா ஒரு டெக்னாலஜி கிடையாது. இதுவும் ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் ஆர்ட் தான். சரிங்களா? அதாவது ஆர்ட்னா நான் சொன்னது இப்போ இந்த MCC, இந்த MRF, இந்த மாதிரியான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வந்து இப்படியான நிறுவனங்களை நம்ம உருவாக்க முடியும். இது வந்து ஒரு சின்ன பாசிபிலிட்டி. இன்னும் கூட நான் சொல்றேன், நீங்க நிறைய ஓல்டேஜ் ஹோம் பார்த்துருக்கோம். ஆயிரக்கணக்கில் இருக்கு. இங்கே இருக்கிறாங்க அரசி 60+ ஒன்று பண்ணியிருக்காங்க. நீங்க இன்டராக்ட் பண்ணுங்க. சரிங்களா? ஒரு எல்லாத்தையும் அது எல்லாத்தையும் நீங்க சில விஷயங்களை தள்ளி வச்சுட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஓல்டேஜ் ஹோம் மாதிரி தோணும். பட் அந்த ஓல்டேஜ் ஹோம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை வந்து எப்படி வந்து இனோவேட்டிவா மாத்தி இன்னைக்கு வந்து ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் ஸ்டார்ட் அப்பா எடுத்துட்டு இன்னைக்கு பல்வேறு ஸ்டேட்ஸும் மட்டும் இல்லாம உலக அளவில் அவங்களை திரும்பி பார்க்க வச்சிருக்காங்க. சரிங்களா? அப்ப என்ன ஒரு சாதாரண ஒரு ஓல்டேஜ் ப்ராப்ளத்தை வந்து எப்படி வந்து இனோவேட்டிவா சால்வ் பண்றாங்க. ஸோ இது வந்து என்ன, இதுல பெருசா டெக்னாலஜி இருக்கா, டீப் டெக் இருக்கா, இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் இருக்கா, ரோபாட்டிக்ஸ் இருக்கா? இல்லம்மா. சிம்பிள் தாட் ப்ராசஸ். ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரியான தாட் ப்ராசஸை வந்து கொண்டு வரதுக்கு தான் இங்க வந்து இந்த பல்வேறு முயற்சிகளை வந்து எடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதுக்காக டெக்னாலஜிக்கு எகெயின்ஸ்டா நான் பேசல.
ஏன்னா நம்ம சாதாரணமா பேசுறது யாரோ மீடியா மக்கள் வந்து இன்னொன்னு போட்டுறாங்க. இவர் வந்து டெக்னாலஜிக்கு எதிராக பேசினார் அப்படின்ற மாதிரி போட்டு விட்றாங்க, கேஷுவலா போட்டு விட்றாங்க. ஸோ ரொம்ப அந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடி வரும்போது நம்ம உள்ளத்துல இருந்து ஈஸியா பேசிட்டு இருக்கோம், இப்போ வந்து ரொம்ப ரொம்ப பார்த்து பேச வேண்டியிருக்கு. ஸோ நேற்று அப்படிதான் ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு கூட்டத்தில் வந்து இந்த டேங்க் ஃபண்டுன்னு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம், அதுல விசிஸையும் ஸ்டார்ட் அப்ஸையும் கனெக்ட் பண்றோம். அது மூலமா வந்து நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 80 crores ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னேன். இன்னைக்கு பல பேப்பர்ல எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னா, ஸ்டார்ட் அப் டிஎன் 80 crore 80 கோடி ரூபாய் முதலீடு திரட்டியது அப்படின்னு போட்டுருக்காங்க. நாங்க எதுக்கு அப்படி எனக்கு புரியல. ஒரே ஒரு பேப்பர்ல தான் அது கரெக்டா நான் என்ன சொல்லணும் அதை போட்டுருந்தாங்க. மற்ற எல்லாத்துலயுமே வந்து ஸ்டார்ட் அப் டிஎன் 80 கோடி ரூபாய் முதலீடு திரட்டியது அப்படின்னு போட்டுருக்காங்க. அப்ப இது வந்து இப்படிதான் வந்து அந்த ஒரு நம்ம ஒரு கேஷுவலா சொல்ற விஷயம் வந்து சரியா இல்லாம போகுது. ஓகே, ஸோ இது போற விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா போதும். கடைசியா வந்து ஒரு கான்செப்ட் மட்டும் நான் சொல்றேன். இது ரொம்ப ஒரு எளிய ஒரு ட்ரூத், ரொம்ப சிம்பிள் ட்ரூத், பட் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதுக்கு தேவை, அது புரிஞ்சுக்கிறது. எப்பவுமே வந்து ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான விஷயம்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப சிம்பிளா தான் இருக்கும், பட் அதுக்குள்ள நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது அது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். அதை மட்டும் ஒரு 2-3 நிமிடங்கள் நான் சொல்லி நான் முடிக்கிறேன். நான் இப்ப சொன்னேன் இல்லைங்களா, ஒரு பிசினஸ் மாடல், ஒரு ஃபவுண்டர், இது ரெண்டுமே ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா. ஸோ ஒரு 3 வேர்டு மனசுல வச்சுக்கோங்க: ஸ்கோப், ஸ்கேல், டெப்த். எஸ்பெஷலி ஸ்டார்ட் அப்ஸ், இந்த இன்வெஸ்டர்ஸ் எல்லாம் யார் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்குலாம் தெரியும் ரொம்ப ஈஸியா. ஸ்கோப், ஸ்கேல், டெப்த். இந்த ஸ்கோப்னா என்ன? இது ஒவ்வொன்றை பத்தியும் வந்து நம்ம டீடைல்டா நிறைய பேச முடியும். நான் நேரம் கருதி ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சுருக்கமா நீங்க அதை தேடுங்க, கத்துக்கோங்க அப்படின்னு மட்டும் நான் சொல்றேன். அதுக்கு ஒரு அவுட்லைன் மட்டும் நான் சொல்றேன். ஸ்கோப் அப்படிங்கிறது ஒரு ஐடியாவை நீங்க யோசிக்கிறீங்க, ஒரு ஐடியா ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்க, அல்லது இப்போ ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி ஒர்க் பண்றீங்க. என்ன ஸ்கோப் இருக்கு அந்த கம்பெனி? அதாவது ஸ்கோப் அப்படிங்கும் போது நீங்க வந்து அதுக்கான மார்க்கெட் இருக்கா, அந்த ப்ராடக்ட் மார்க்கெட் ஃபிட்னு சொல்றாங்கல்ல, அந்த ப்ராடக்ட் மார்க்கெட் ஃபிட் இருக்குதா, இது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு ஆராயணும். நீங்க வந்து நிறைய பேர் எத்தனை பேர் இந்த டேம், சாம், சோம் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? டேம், ஓகே, நிறைய பேர் இன்னும் கேள்விப்படல. ஸோ இதெல்லாம் நீங்க பார்க்கும்போது டேம்னா டோட்டல் அவைலபிள் மார்க்கெட், சர்வீசபிள் அவைலபிள் மார்க்கெட், சர்வீசபிள் அப்டைனபிள் மார்க்கெட்லாம் இதை வந்து ஒரு உங்களுடைய கஸ்டமர் செக்மெண்ட் யாரு எவ்வளவுன்னு ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கான சில சயின்டிபிக் டூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. இதை இன்னும் ட்ரில் டவுன் பண்ணீங்கன்னா ஐசிபின்னு ஒன்று இருக்கு, ஐடியல் கஸ்டமர் ப்ரொஃபைல். என்னுடைய ப்ராடக்ட்டுக்கு யாரு ஐடியல் கஸ்டமர் ப்ரொஃபைல், எனக்கு அவன் பே பண்ணுவானா, இந்த கிரவுண்ட் வந்து எந்த ஜியோகிராஃபில இருக்கிறானுங்க, இவங்களை வந்து நான் ரீச் அவுட் பண்ண முடியுமா, இந்த மாதிரியான தாட் ப்ராசஸ் எல்லாம் நிறைய பண்ண வேண்டியது சரிங்களா. இது ஒரு விஷயம். இது வந்து அந்த ஸ்கோப் ஐடென்டிஃபை பண்றது. என் ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லான ஒரு அவுட்கம், ஒரு பிசினஸ் கிடைக்குமா அப்படிங்கிறதுக்காக நிறைய விஷயங்கள் உள்ள இருக்கு. இந்த ஸ்கோப் நல்லா இருந்ததுன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம இந்த ஸ்கேல் பண்ணணும். இது ரொம்ப முக்கியம். ஒரு ஸ்டார்ட் அப்புக்கு வந்து ஸ்கேல் பண்ணணும். இந்த ஸ்கேல்ங்கிறது 0 to 1 சொல்லுவாங்க, 1 to 10 சொல்லுவாங்க. 0 to 1 ஒரு ஐடியால இருந்து ப்ராடக்ட்டை மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு போக வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு. அப்புறம் வந்து மார்க்கெட்டுக்கு போயிட்டீங்க, அதுக்கப்புறம் இதை வந்து ஸ்கேல் பண்ணணும். இது வந்து 1 to 10 சொல்லுவாங்க. பேசிக்கலி வந்து இது ரெண்டுமே வேற வேற கேம்னு சொல்லுவாங்க. இந்த 0 to 1 நிறைய பேர் ஈஸியா பண்ணிடுவாங்க, பட் அந்த ஸ்கேலிங் வந்து பண்றது ரொம்ப கஷ்டம்னு சொல்லுவாங்க. அது உண்மைதான். பட் அந்த 0 to 1 ஒழுங்கா பண்ணுனா 1 to 10 வந்து கொஞ்சம் ஈஸியா பண்ண முடியுங்கிறது என்னுடைய நம்பிக்கை. With 20 years of experience in the startup ecosystem, as an investor, as an ecosystem player, அந்த ஆரம்ப கட்டத்தில் வந்து ஒரு சரியான பிசினஸ் மாடலை டெரைவ் பண்ணீங்கன்னா அதை ஈஸியா பண்ண முடியும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன். ஸோ இந்த 0 to 1 என்ன, இந்த 1 to 10 என்ன, இதெல்லாம் நம்ம கத்துக்கணும். ஸோ இந்த ஸ்கோப், ஸ்கேல் சரிங்களா, இது ஒவ்வொன்றும் வந்து குறைஞ்சது வந்து ஒரு நாள் பேச வேண்டிய சப்ஜெக்டை நான் வந்து ஒரு நிமிஷத்துக்குள்ள நான் சொல்றேன். இது வந்து என்னன்னு நீங்க தேட ஆரம்பிங்க. இந்த கடைசியா இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியம், டெப்த். இந்த ஸ்கோப்பை ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கும், ஸ்கோப்பை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும், ஸ்கோப்பை வந்து உங்க ப்ராடக்ட்டுக்குள்ள இன்டகிரேட் பண்றதுக்கும், அதே மாதிரி இந்த ஸ்கேலிங் மெத்தடாலஜிஸை வந்து நம்ம அப்ளை பண்றதுக்கும் ஒரு டெப்த்தான தாட் ப்ராசஸ் வேணும். அதுதான் நான் சொன்னேன் இன்டெலெக்சுவல் தாட் ப்ராசஸ் நான் சொல்றேன் சரிங்களா. இன்னைக்கு வந்து we are living in a knowledge economy. Every startup is part of a knowledge economy
சரிங்களா? ஸோ நாலேஜ் எக்கானமினா நீங்க வந்து நீங்க ஒரு கம்பெனியை பில்ட் பண்றதுக்கு வந்து பழைய மாதிரி ஒரு காப்பி பண்ணி இன்னொரு இடத்துல நீங்க ஒரு கம்பெனியை ரெப்ளிகேட் பண்ணா அது again ஒரு மைக்ரோ ஸ்மால் பிசினஸா போயிடும். That is not a startup. If you want to build a startup, இந்த டெப்த் வேணும். இந்த ஸ்கோப் எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும், அந்த ஸ்கேலை எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும், அந்த டெப்த் தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இந்த டெப்த்தை ரெண்டு விஷயமா நீங்க பிரிக்கலாம். ஒன்று வந்து பர்சனாலிட்டி டெப்த், இன்னொன்று வந்து பிசினஸ் மாடல் டெப்த். இந்த பர்சனாலிட்டி டெப்த் வந்து நீங்க ஃபவுண்டர், இந்த ஃபவுண்டருக்கு வந்து என்ன மாதிரியான ஒரு ஸ்கில் செட் இருக்கு, ஒரு நல்ல டூல் இருக்கு. இக்கிகாய் எத்தனை பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? இது நிறைய பர்சனலா பார்த்துருப்பீங்க. இந்த டூல் படிங்க. இந்த இக்கிகாய் என்ன சொல்லணும்னா, உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் பிடிச்சிருக்கணும். வாட் யூ ரியலி லவ் டு டு and do you have the skill to do that? If the world will accept that whatever you are doing, and the fourth thing is if the world will pay for that. இந்த நாலு விஷயத்தையும் பண்ணீங்க அப்படின்னா that's a good product. அப்படின்னா இந்த நாலு விஷயத்தையும் ஒருங்கிணைச்சு அந்த ஸ்வீட் ஸ்பாட்டை பிடிச்சிங்க அப்படின்னா then that's a good product or service to deliver அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். இது டெப்த், இதெல்லாம் வந்து நான் சொன்ன சிம்பிள் ஃபேக்ட்ஸா இருக்கும். பட் ஆனா நீங்க அப்ளை பண்ண போனீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஹார்டா இருக்கும். அப்ப இந்த பர்சனாலிட்டி வந்து நமக்கு செட் ஆகுதா, இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு செட் ஆகுதா, நான் எடுத்துட்டு இருக்க ப்ராடக்ட்டுக்கு ஏன் பர்சனாலிட்டி செட் ஆகுதா அப்படிங்கறத வந்து நீங்க இக்கிகாயை நீங்க கனெக்ட் பண்ணி நீங்க பண்ணலாம். ஃபைனலி இந்த பிசினஸ் மாடல், இந்த பிசினஸ் மாடல்ல வந்து நீங்க எப்படி வந்து ஒரு ஸ்கோப்பை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அந்த ஸ்கேல் பண்ண முடியும் அப்படின்னா you need to be a master or one of your team members should be a master in marketing. So marketing நமக்கு தெரியல பிடிக்கல அப்படின்னா தயவு செய்து ஒரு கம்பெனியை பண்ணாதீங்க. The chances of failure is very very high. A gentleman called Regis McKenna, who is in a way mentor to Steve Jobs and often considered as father of Silicon Valley. அவர் என்ன சொல்வார்னா, ஒரு famous saying, marketing is everything, everything is marketing அப்படின்னு. So இந்த marketing strategies வந்து நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியல. நம்ம MBA படிக்கிறதெல்லாம் வந்து ஒரு வேற மாதிரியான ஒரு அவுட்லுக் இருக்கும். பட் ஒரு ஐடியா, ஒரு மார்க்கெட்டிங் எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா, இப்போ நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸ் பண்ற தவறு என்னன்னா, ஒரு ப்ராடக்ட் எல்லாம் பில்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை எப்படி விற்கிறதுன்னு யோசிக்கிறாங்க. That's wrong. When you think of an idea, marketing starts. So you have to be a இப்படி ஒரு inherent, உங்களுக்குள்ள இருந்தே அந்த மார்க்கெட்டிங் திங்ஸ் தாட்ஸ் இருக்கணும். இல்லைன்னா அதை கொஞ்சம் நீங்க படிச்சாலும் தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் தான் வந்து நீங்க வந்து அந்த ஐடியாவை யோசிக்க ஆரம்பிக்கணும். அப்பதான் உங்களுக்கு மார்க்கெட் என்னன்னு புரியும், ஸ்கேலிங் என்னன்னு புரியும். ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்து டெக்னாலஜிங்கிறது வந்து தனி ஒரு பார்ட். இது எப்படி எனேபிளரா உள்ள கொண்டு வருது அப்படிங்கிறது ஒரு தனி விஷயம். ஸோ இது இந்த அப்ளைடு மார்க்கெட்டிங் வந்து ஒரு அப்ளைடு சைக்காலஜிங்க. இட் இஸ் நத்திங் பட் அப்ளைடு சைக்காலஜி. இன்னொரு இந்த ஜென்ரலி ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பில்டிங்கே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அப்ளைடு சைக்காலஜி வித் ஹெல்ப் ஆஃப் டெக்னாலஜி, அவ்வளவுதான். வித் ஆர் வித்அவுட் த ஹெல்ப் ஆஃப் டெக்னாலஜி, ரைட்? ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்து இதை வந்து நம்ம ஒரு டீப்பரான ஒரு இன்டெலெக்சுவல் தாட் ப்ராசஸ் இன்னைக்கு கொண்டு போக வேண்டியிருக்கு. அந்த மெனக்கெடலும் அந்த தேடலும் வந்து நமக்கு இருக்குதா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை நீங்க கேளுங்க. அது இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு எல்லா ரிசோர்ஸஸும் தேடி வரும். இப்போ கவர்மெண்ட்ல இருந்து கொடுக்கக்கூடிய பல விஷயங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா வந்து அட்ராக்ட் ஆகும். இல்ல அப்படின்னா அது வந்து கொஞ்சம் அந்த 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 இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபோர்ஸஸ் வந்து உங்களுக்கு அட்ராக்ட் ஆகாம இருக்குதுன்னா நம்ம இங்கேயோ வந்து அந்த ஃப்ரேம்வொர்க்குள்ள வரலன்னு அர்த்தம். அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இந்த ஸ்கோப், ஸ்கேல், டெப்த் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனமும் புரிஞ்சிட்டு இருக்காங்களா அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். இந்த புரிதல் இருந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுடைய பர்சனாலிட்டியையும் உங்களுடைய பிசினஸ் மாடலையும் நீங்க வந்து கரெக்டா நீங்க அலைன் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா, இம்ப்ரவைஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து உங்களை தேடி வருவாங்க. சரிங்களா? இதுதான். ஸோ ஃபைனலி நாலேஜ் இஸ் பவர்னு சொல்லுவாங்க. நாட் நெசசரிலி. Knowledge is only potential power. It becomes real power only when you apply it in the right way, in the right place, in the right manner. Right? So knowledge is only a potential power. It becomes power only when you apply it in the right way, right manner, at the right time also. Right? So in the understanding எடுத்துக்கோங்க. We are always ready to support, and in the lines la kuda naanga வந்து நிறைய ஒரு tailored mentorship, ஒரு tailored coaching எல்லாம் பண்ணலாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கோம். அது இந்த மாதிரியான, அதுவும் குறிப்பா ஒரு சைட்ல வந்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அந்த மாதிரியான ஸ்டார்ட் அப்ஸ் பில்ட் பண்றது எப்படி அப்படிங்கிற அதே நேரத்துல இந்த பிரியாணி கடைகள் மாதிரி 60+ மாதிரி இன்னும் இந்த மாதிரி நிறைய இன்னோவேஷனை வந்து எப்படி வந்து நான் டெக் சைட்லயும் நம்ம கொண்டு வர முடியும், டெக்கை எப்படி ஒரு எனேபிளரா கொண்டு வர முடியும், இப்படியும் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பார்க்கிறோம். ஸோ ஐ திங்க் லைக் இஸ் a very good opportunity. Thanks each and everyone for sparing your time. And தமிழ்நாடு வந்து
இன்னைக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு இடத்துல இருக்கு. நாம வந்து ஒரு இந்த மாதிரியான ஒரு இன்டெலெக்சுவல் ஒர்க்மேன்ஷிப்ல இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த சூழலும் நல்லா இருக்கணும். சரிங்களா? அந்த ஒரு விஷயத்தை மட்டும் ஒரு 3-4 டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் சொல்லி நான் விடைபெற விரும்புறேன். தமிழ்நாடு இஸ் நம்பர் 1 in many things, number 2 in some things. Number 2 in GDP contribution, number 1 in healthcare. ஒவ்வொரு சிட்டிசனுக்கும் 250 சிட்டிசனுக்கும் ஒரு டாக்டர் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாநிலம். ஒவ்வொரு மூலை முடுக்குலையும் இன்னைக்கு PHC இருக்கு. ஹெல்த் கேர்ல வந்து அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு மாநிலம். ரீசெண்டா வந்து NIRF ரேங்கிங் வந்தது. டாப் 100 ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல 37 தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்கு. We have the highest intellectual workforce. ஸ்டார்ட் அப் ஜீனோம்னு ஒரு ரிசர்ச் ரிப்போர்ட் ரீசெண்டா வந்தது. அவங்க வந்து ஏசியாவில் வந்து அஃபோர்டபிள் இன்டெலெக்சுவல் டேலண்ட் வந்து ரேங்க் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதுல வந்து சென்னை வந்து நம்பர் 10ல இருக்கு ஏசியாவில். ஸோ தட் இஸ் அ வெரி குட். இது குளோபலி 25th பிளேஸ்ல இருக்கோம் நம்ம வந்து அஃபோர்டபிள் டேலண்ட்ல. இன்னும் கூட வந்து இது அடுத்தடுத்த காலகட்டத்தில் வந்து நாம எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்றதுன்னு கவர்மெண்ட் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள்ல இன்னைக்கு வந்து இப்போ நீங்க பார்த்துருக்கலாம். இன்னைக்கு வந்து நிறைய ஒப்பந்தங்கள் வந்து மாண்புமிகு முதல்வர்கள் இப்போ வந்து அமெரிக்காவில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதில் ஒரு சின்ன விஷயம் நாங்கள் எங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷனும் இருக்கு. தினேஷ் சொல்லும் போது எங்களுடைய ஸ்டார்ட் அப் டெஃபினேஷனே வந்து நாங்கள் கொஞ்சம் மாற்றிருக்கோம். மார்ஜினலைஸ் கம்யூனிட்டிஸ் எல்லாம் எப்படி வந்து உள்ள கொண்டு வர முடியுங்கிறதுலாம் வந்து மாற்றிருக்கோம் அப்படின்னு. இன்னைக்கு அவர் கொடுக்கக்கூடிய அந்த கிஃப்ட் வந்து தடம்னு ஒரு இனிஷியேட்டிவ். அது ஸ்டார்ட் அப் டீனுடைய இனிஷியேட்டிவ். நேற்று கூட முதல்வர்கள் அதை ட்வீட் பண்ணியிருக்காங்க. இதுல நிறைய பொருட்கள் வந்து மலைவாழ் மக்கள் அவங்கள கூட ஸ்டார்ட் அப் உருவாக்குறதுக்கு வந்து விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அவங்களுக்கு பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் தான் இன்னைக்கு வந்து சிஎம் வந்து யூஎஸ்ல வந்து கிஃப்ட் கொடுக்குறாரு. அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு தடம்னு பேர் பண்ணியிருக்கிறோம். நேற்று அவருடைய ட்வீட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது ஸ்பெஷலாக வந்து அதை மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாரு. ஸோ இந்த மாதிரி இன்னைக்கு வந்து எல்லா இடத்துலையும் நாட் நெசசரி டீப் டெக் எல்லா இடத்துலையும் ஸ்டார்ட் அப் பண்ண முடியும். ஓப்பன் அப் பண்ணணும். இங்கே கொஞ்சம் பேர் வந்திருந்தாலும் இவ்வளவு வாய்ப்புகளை சொல்லுங்க. அடுத்த தலைமுறை வந்து தமிழ்நாட்டுக்கானது. தமிழ்நாட்டில் வந்து வேலை தேடக்கூடிய மனோபாவம் போயிட்டு வேலை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மனோபாவம் வரணும். அதுக்கு வந்து நீங்க எல்லாம் ஒரு முதல் முன்னோடிகள். அதுக்கு இந்த மாதிரியான சென்டர்ஸும் கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடும் எல்லா வகையிலும் துணை நிற்கும். வாழ்த்துக்கள். நன்றி. Thank you, sir, for the wonderful speech, explaining all the nuances and strategies to build a successful startups. So now I'd like to invite our principal, Dr. P. Wilson, to honor our chief guest, Mr. Sivaraja Ramanathan, with a memento for a token of. Thank you, sir. May I now call upon Dr. P. Wilson, sir, to give a memento to Mr. Dinesh Kumar, Vice President, Startup Team. Thank you, sir. Now I request sir to give away the memento to Mr. Prem Kumar, Associate Vice President of Startup Team. Thank you, sir. Next we have Idea Booster Lab certificate distribution. So we'll have a video on what Idea Booster Lab is.
Booster Lab has enabled me. Welcome to the Idea Booster Lab India, an exclusive entrepreneurship training program for aspiring and early-stage startups designed by the globally acclaimed SDA Bocconi School of Management. Bocconi was launched for the first time in India from MCC MRF Innovation Park. The scientific approach to idea validation rendered a strong foundation that became evident through the journey. A few present their experience here. Hello, my name is Alan. I'm Lina Rajan. Myself, bless you. The Idea Booster Lab has enabled me to effectively found this company. It was a very nice experience. On a whole, I understood what actual entrepreneurship is. I'm new. I'm a primary teacher. Now I'm in a position to launch my startup. Mentoring sessions were really good that it helped us modifying our pitch deck and also helped in guiding, redefining our strategies and approach as well. So we are really excited to be part of Finalist and I'm so grateful for this opportunity. Thank you. Thank you. Thank you for the opportunity. Thank you. Thanks for the opportunity. Thank you. So glad to be part of this program. Thanks to IIT. Now, I'd like to invite the startups to get the certificates. First, I'd like to invite the team members of Idea Booster Lab. Team members of Idea Booster Lab to receive their certificates. For that, I request our chief guest, Mr. Sivaraja Ramanatha sir. From the Idea Booster Lab team, first Dr. C. Aarti, who is the mentor of the program. Next, research assistants, Madhu P. Mr. Prince Prabhakaran, Sasha Jessica, Vijay BJ Stains, and Joel Andrews. Dr. Yulian Malvijay. Next, I'll read the names of the startups. Actually, we have 28 startups who have been selected as the top 28 from the program. So from that, few startups are available today. Most of them couldn't be able to join in person. So first, I'd like to call Abba Bhatti from Sera Techwa Innotech Private Limited. Vijay Pandian from Vividabots Private Limited. Jayesh Panikar from Generation 360 Media Solutions. Om Prakash from Culture. Hari Prasad Rajendran from DSI Industrial Automation and Assembly. Next, I would like to invite our principal, Dr. P. Wilson, to hand over the certificates. Mohammed Dashi Kifran from Agronomics. Subramanian from H2 Nets Private Limited. Sridhar from Ingenio Robotics and Technologies Private Limited. Alan M. Ibn from Ebenezer Organ Co.
Dr. Robinson Thamburaj from TAC Tools. Vimal from Paravani Business Solutions. Participants of the program has joined. I invite Soundarya Meera from Astral Beat Innovations Private Limited, Dr. A. Sanjeevi Gandhi from Armor Grantor Private Limited, Paul Jeevanesan from Studio A EduTech Private Limited, Sudarshan Subramanian from Geotic Cosmos Technology Private Limited, and finally we have Sundar Sara Blasi from DNA Dwellers. Thank you, sir. Thank you so much. I request sir just to let's our mentors finish my lab. நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்ன போல இந்த ப்ரோக்ராம்க்கு முக்கியமாக நமக்கு சப்போர்ட் சிஸ்டமாக இருக்கிறது நம்மளுடைய மென்டர்ஸ், இன்வெஸ்டர்ஸ், பேங்கர்ஸ். ஸோ ஐ கால் அப்பான் ஒன் பை ஒன் மென்டர்ஸ் ஸோ தட் இப்போ இந்த மென்டர்ஸ் யாரும் நீங்கள் பார்த்துக்குங்க. இவங்ககிட்ட தான் நீங்கள் இன்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறீங்க. ஐ கால் டாக்டர் ஷீலா சசிகுமார் மேடம். ஷீ இஸ் a life science expert. Mr. Jafar Babu, Mr. Sanjay Kumar Babu, Mr. Venkatesh, and நம்ம ரிக்வெஸ்ட் நாங்கள் ஆல்ரெடி பிளான் பண்ணிருந்தோம். நம்ம ரிக்வெஸ்ட் எடுத்து நம்ம ஐஐடி மிஸ்டர் ஜெயகாமன் சார் அவர் ஐஐடி அலுமினி அசோசியேஷன்ல வந்திருக்காங்க. ஸோ தேர் ஆல்சோ ஹேவிங் லாட் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் ஃப்ரம் ஐஐடி. நம்ம இன்வெஸ்டர்ஸ் அடுத்தபடியா நம்ம இன்வெஸ்டர் வந்து மிஸ்டர் பெனிட் from Beach Networking, Mr. Aditya Ramasubramanian, நாங்கள் அரசியல் மென்டராக கூப்பிடுவோம், இன்வெஸ்டராக கூப்பிடுவோம், ஃப்ரெண்டாக கூப்பிடுவோம், எல்லாத்தையும் கூப்பிடுவோம். ஸோ அது கால் அரசியல் நீங்க சம்பளம் வாங்காம உங்களுக்கு வேலை செய்யணும். Finally, we have to call bankers. I have to give a special thank to these bankers. SBI bank level, Mr. Srikanth வந்திருக்காங்க, State Bank of India, and Indian Overseas Bank level, Mr. Sampath, and DPIIT Bank level, Nancy Arvind and Sanjay Kumar. And UCO Bank member K.U. Jagannathan sir. Thank you so much. And a lot of thanks for the session. We'll start soon. Thank you.
sir. I request Ms. Aarti to deliver the vote of thanks. Good evening, Monalam. First of all, I would like to thank for inception of this whole program today. இது தாம்பரத்துக்கு சார் சொன்ன மாதிரி தாம்பரத்துக்கு வருவாங்களா, தாம்பரத்தில் நடக்குமா, இத்தனை பேர் வருவாங்களான்ட்டு சார் சந்தேகமாக கேட்டார். ஆனால் இந்த இடம், இந்த இனோவேஷன் பார்க் இங்கே கட்டும்போது எங்களுக்கு எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை. தாம்பரத்தில் இது தேவை, மெட்ராஸ் கிறிஸ்டியன் காலேஜ்க்கு இது தேவை. இந்த இடத்துல இப்படி ஒரு ஃபெசிலிட்டி கண்டிப்பாக வேணும். Why should I have, Guinea have all the fun அப்படின்ற மாதிரி ஏன் எல்லா கிண்டிலேயே நடக்கணும்? நாங்களும் கார்பரேஷன், நாங்களும் ரெடி தான், எங்களுக்கும் எல்லாமே வேணும், நாங்களும் we are ready அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த பர்டிகுலர் ஃபெசிலிட்டி. நாங்களும் ஸ்டார்ட் அப் டிஎன், நாங்களும் ஒரு ஸ்டார்ட் அப். ஸோ இந்த இடத்துல இந்த இன்செப்ஷன் ஆஃப் திஸ் ஐடியா அதை கொண்டு வந்து லான்ச் பண்ணுறதுக்காக தான் இப்படி ஒரு ப்ரோக்ராம் எங்களுக்கு தேவைப்பட்டது. And we are very thankful to the team of Startup team to have facilitated starting from the Idea Booster Lab program. நாங்கள் இந்த இன்டர்நேஷ்னலாக குளோபலாக தான் அப்ளைன் பண்ணுறோன்ட்டு நிறைய கேள்விகள் இருந்தது. சார் ஐ ரிமெம்பர் சார் வந்து ஏமா அவங்களோட சேர்ந்து பண்ணுறோம், நம்மளே ஐஏஎம்மோட சேர்ந்து பண்ணலாமே, நீங்களே பண்ணலாமே அப்படின்னு நிறைய கேள்விகள் இருந்தது. பட் உள்ள கண்டென்ட் என்ன, கரிக்குலம் என்ன, அப்போ சார் கிட்ட சொல்றதுக்கு கிட்ட பதில் கூட இல்லை சார் பண்ணுவோம் நம்புங்க அப்படின்னு சொல்லி we put together this curriculum of Idea Booster Lab, and I hope that we have done justice to all the entrepreneurs here, and a big round of applause to all the mentors. Thank you for instilling that trust in us and being part of the Idea Booster Lab program, and thank you for Startup team to have given that opportunity to propagate this and made that bigger. நான் இந்த நேரத்தில் அரவிந்த் அப்படின்னு ஸ்டார்ட்அப் டீமில் இருந்தார், அவருக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். இதை ப்ராப்பகேட் பண்ணி தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு போய் 500+ என்ட்ரிஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்துட்டு இந்த ஐடியா பூஸ்டர் லேப் ப்ரோக்ராமுக்கு அவருக்கு கொண்டு வந்து நம்மளுக்கு சேர்த்ததுக்கும், MCC MRF இனோவேஷன் பார்க்க லேண்ட்மார்க்கில் பதிச்சதுக்கும் ஸ்டார்ட்அப் டீமுக்கு மிகப்பெரிய பங்கு இருக்குது. தேங்க்யூ ஃபார் தட். அண்ட் இந்த என்கேஜ்மெண்ட், இந்த ஐடியா, இந்த பர்டிகுலர் விஷன் இது வர்றதுக்கு காரணமாக இருந்த எங்கள் பிரின்சிபல், அவரோட பிரெயின் சைல்டு இது. நாங்கள் எல்லாரும் நம்புறதுக்கு முன்னாடி, நாங்கள் எல்லாரும் இதில் வந்து சேர்றதுக்கு முன்னாடி, நான் பர்டிகுலர்லி இந்த இடத்துக்குலாம் வந்து சேர்றதுக்கு முன்னாடி, இது உருவான இடத்துல இது ஒரு ஐடியாவாக அவருக்கு வந்து தோணி இருக்கு. அவர் சொன்ன மாதிரி why should have all the engineering colleges have the fund ன்னு யோசிச்சிருக்காரு. டெக்னாலஜி இன்குபேட்டர்ஸ்னு மட்டும் ஏன் இருக்கணும், ஏன் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜஸில் முக்கியமாக ஆர்ட்ஸ் சம்மந்தப்பட்டு ஏன் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு யோசிச்சு இந்த இடம் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த இடம் வந்ததுனால தான் எல்லாரும் பேச முடிஞ்சிருக்கு. இந்த நிகழ்ச்சி இங்கே நடக்கிறதுக்கு அது முதல் காரணமாக இருந்திருக்கு. ஸோ தேங்க்யூ டு our பிரின்சிபல் அண்ட் செக்ரட்டரி டாக்டர் P. Wilson for making this happen today. And coming to our team, Startup TNOட team, starting from the Vice President Dinesh, the AVP Mr. Prem, Aparna, who is doing the MC today and also handles the healthcare division, Venkateshwari, இவங்க எல்லாருமே இது எப்படி பண்ணலாம், என்ன பண்ணலாம், யாரை கூப்பிடலாம், ஒரு ஈவெண்ட் வைக்க போகிறோம் அப்படின்னாவே நிறைய யோசனைகளும் சிந்தனைகளும் என்ன, எதுலேருந்து மைன்யூட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே யோசிச்சு பண்ணுவோம். நிறைய சொதப்பல்களும் இன்க்ளூடிங் திஸ் ஹேப்பன்ஸ். அண்ட் வரவங்க எல்லாருமே ஸ்டார்ட்அப்ஸ், ஆண்டர்பிரினர்ஸ் அண்ட் வெஞ்சர்ஸ், இன்வெஸ்டர்ஸ் அப்படின்னா we can't take a second chance. So hope we are taking our baby steps towards this, and hope we have done as a team, made this possible today. I would like to thank the team from Startup team to have given the complete liberty and guidance to make this happen again. And secondly, coming to my team, which has been almost back to back, ஒரு வாரமா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேருந்து யூனியன் கவர்மெண்ட்லேருந்தும்
and startup TNOD. Back to back, we have been running startup programs in the facility, and I'm very happy to say that this has been almost filled all the 30 days of this month, and we believe that's a good start. We want to keep occupied, and none of that was an event which was just an event. All of that was startup events, all of that was investor meetings, pitch decks, all of that was relevant to innovation and entrepreneurship. And we are very happy to take that forward, and my team has been sleepless on doing that. Be it Dr. Justin, who is the R&D manager, who is putting together all the school-related, we are taking entrepreneurship to schools. So he is the pillar behind all designing such programs. And we have done such programs. Dr. Butlin is putting together all healthcare related, and she is almost all in all of my team. At the back, always at the backstage, behind the scenes. So she is our all-rounder team. Startup manager lende pion varaikum ellame seivanga. So she is my pillar, and I have Mr. Prince, again the actor of my team. I tell it overnight or message letter, I want this tomorrow, and he makes it possible. So he is the man of the show. He gets everything done, I should say. So thank you once again, Mr. Prince, Mr. Dr. Butlin. And I take this opportunity to take immense pleasure in also thanking our student interns and teams here, who have also equally played and taken passion in putting this together. And I find that when they start working, all of that is student made, including the building, the designing of the building is all student made. Putting together shows is student made. So our students, we engage as much as possible in all the events, shows, and designing programs, including curriculum designing as well. And they come up with immense leadership skills when they do so. And we believe that will be the first step to engage with entrepreneurs and become and turn into an entrepreneurs in that way. Thank you once again to all the student team here. And lastly, I want to thank all of you as mentors, investors, and startups who have made it possible on a Saturday evening to come here in Tambaram and making that our decision was not a bad idea. We are seeing a light of it. Hope Tambaram varadhukkum yakkum kashthama illenu nenikiren. Adutha murai government inga da irukanga, maybe flyover la direct akkudu pottalam. We'll make it more easier for you to be here, and we welcome more and more startups and entrepreneurs and investors, the whole of the ecosystem, to be here at Tambaram and make the vicinity the actual requirement for a corporation to actually be on tape, not just on paper but on dwelling place for all entrepreneurs to dwell here, and more startups to sprout from the ecosystem, especially from arts and science. Thank you. Thank you so much for all the events. Now, our sessions, everybody, mentors and bankers, thanks for the guest. So, group photo I'm requesting that for. We request all the mentors, bankers, and investors also to join the photo, please. MCC team also, please.
Thank you so much. Idea Booster Lab certificate holder, we will have a group photo. Please come fast. We'll go for the session. We request the research assistants and the startups to join from the Idea Booster Lab for the picture. I request mentors, bankers, investors can switch over to the next one where we provided your desk over there. Please. Thank you so much. So, no, maybe another 2-3 minutes, I'll just brief it. இப்போ அவங்க பக்கத்து ஹாலில் வந்து if you go outside பக்கத்து ஹாலில் வந்து we have a separate table, a separate kiosk இருக்கு. நீங்க இங்க பார்த்த mentors ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு டேபிள்ல இருக்காங்க. If you go to get some experts அப்படின்னு நான் சொன்ன மாதிரி mentors கிட்ட நீங்க பேசலாம். At the same time 4 bankers வந்திருக்காங்க. பேங்கரோட kiosk அங்க இருக்கு. அந்த பேங்கர் kiosk பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு தனியா ஒரு கிளாஸ் ரூம் இருக்கும். அந்த இன்வெஸ்டர்ஸ் கிட்ட போய் நீங்க வந்து time நமக்கு ஷார்ட்டா இருக்கிறதுனால you wanted to make it in a bigger way, but time ஷார்ட்டா இருக்கிறதுனால you can have a 1-minute pitch. அந்த இன்வெஸ்டர்ஸ் 3 பேர் இருப்பாங்க. அந்த இன்வெஸ்டர்ஸ் கிட்ட வந்து நீங்க 1-minute pitch உங்களோட பிசினஸ் பத்தி நீங்க சொல்லலாம். சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ரிக்வெஸ்ட் என்ன, லெட்ஸ் சே உங்களுக்கு இவ்வளவு இன்வெஸ்ட்மென்ட்ஸ் தேவைப்படுது, இன்வெஸ்டர்ஸ் முதல்ல உங்களுக்கு தேவைப்படுதா இல்லையா, அந்த மாதிரியான ரிக்வெஸ்ட் வந்து நீங்க இன்வெஸ்டர்ஸ் கிட்ட பேசிட்டு இருக்கலாம். You can interact with everybody. நீங்க இன்வெஸ்டர்ஸ் உங்களோட ப்ரையாரிட்டி எதுன்னு பார்த்துட்டு முதல்ல போய் பாருங்க. And we also have the mentors here in India. Mentors இருக்காங்க, இன்வெஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க, பேங்கர்ஸ் இருக்காங்க. சில பேங்கர்ஸ்ல வந்து they have the soft loans இருக்கு. உங்களுக்கு வந்து இன்வெஸ்ட்மென்ட்ஸ் இல்லைனா பேங்கர் சைட்ல வந்து bigger amount of bank loans வேணும்னா ஸ்டார்ட்அப்ஸ்க்காக பேங்க் சப்போர்ட் லோன்ஸ்லாம் இருக்கு. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நான் இங்கே பார்த்த எங்களுடைய டீம் மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க, ஸ்டார்ட்அப் டீம் மெம்பர்ஸ் வந்து அங்கேயே வந்து ஸ்டார்ட்அப் டீம் மெம்பருடைய கியாஸ் இருக்கு. இப்போ அந்த டிபிஐ பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் வேணும்னா யூ கேன் மீட். நான் ஸ்மார்ட் கார்டை பற்றி பேசணும் இல்லையா, ஸ்மார்ட் கார்டை பற்றி நிறைய பேர் ரிக்வெஸ்ட் கொடுத்துருப்பீங்க. அங்கே உங்களுக்கு டீம் இருக்காங்க, யூ கேன் இன்ட்ராக்ட். இப்போ டைம் அதிகமாக என்ன இருக்கனால நீங்க வந்து ஒரு மென்டர் கிட்டயோ ஒரு இன்வெஸ்டர் கிட்டயோ ஒரு பேங்கர் கிட்ட பேசும்போது ஸோ கொஞ்சம் ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா ஃபர்ஸ்ட் லெவலில் ஒரு கனெக்ட் பண்ணிட்டு பேசுங்க. எனிவே உங்களுடைய ஒவ்வொருத்தருடைய ரிக்வெஸ்ட் நாங்கள் வாங்கியிருக்கோம். உங்க எல்லாருமே தனித்தனியாக இன்வெஸ்டர்ஸ்க்காக மட்டும் மென்டர்ஸ்க்காக மட்டும் கூப்பிட்டு நாங்கள் பேச போகிறோம். ஓகேங்களா? தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கமிங். உங்களுக்கு வந்து ரெக்வயர்மெண்ட் என்ன ஹெல்ப் தேவைப்பட்டாலும் ஆக்டிவிட்டி அவைலபிள் ஓகே. தேங்க்யூ.